na Wilfred Bungei. Wilfred Bungei, labda nikianzia tu nikukuletea memories, hii ilikuwa ni 208 wakati Kenya ilipokuwa katika michezo ya Olympics Beijing. Do you remember Beijing 208? This is the time this guy Wilfred Bungei alituweka mbele kama nchi. Maana this is the time huyu jamaa alikuwa akikimbia mbio za mita 800, yani 800 meters. And I remember very well kengele ilipopigwa pale vile, and now you can see Wilfred Bungei, is he going to take the gold? Ndio huyo akajikakamua Wilfred Bungei mpaka akaingia pale utepeni na kuingia wa kwanza na kuchukua gold ya 800 meters. Lakini kando na hii Olympics ya Beijing 800 meters, Wilfred Bungei pia vile pia mwakilisha pia Kenya katika riadha mbalimbali kama vile Osaka Japan, Lisbon pale vile Stuttgart, na races zinginezo ambazo ni nyingi tutazungumzia wakati tunapokwenda katika story yangu na huyu mkimbiaji maarufu hapa nchini Kenya Wilfred Bungei. Lakini Wilfred Bungei kando pia na wanariadha, unakumbuka pia 208 pia ndo alikuwa pia ni captain wa team Kenya. Ikienda upande wa Beijing Olympics pia ndo alikuwa alipatiwa flag pale katika status akaomba ni VP, take care of this team, mkienda pale Beijing make sure kwamba mmetuletea magold. This is the guy ambaye alikuwa ni captain. So today katika studio we are two captains here, yani Captain Emmanuel Mwashumbe katika Breakfast 47 na Captain vile pia Wilfred Bungei katika masuala riadha. Lakini kitu ambacho maybe hujai kujua ambacho tutazungumzia kwa undani tena zaidi, Wilfred Bungei pia vile pia ni business person. At the same time pia ni sports commentator. Sijui hii utangazaji wa sports anaifanyaga wapi, na mimi najua tu kina Ali Hassan pale hapa, najua kina Fred Arocho, hii yake anaifanyaga wapi tutajua tukao tunaendelea katika story. Na at the same time pia vile pia ni mtu ambaye hufanya corporate events na vile pia ni motivational speaker hapa nchini Kenya. Anaifanyaga saa ngapi huyu Wilfred Bungei? Na bado at the same time pia ni story ambayo pia tutaizungumzia. Nataka kujua maana pia kuna wakati pia alizama katika mtungi, kuna wakati aliingia katika tembo sana. To an extent pia iko na affect life yake. Tutazungumza naye katika studio zetu za Radio 47. Hapa ndipo katika story yangu. My brother Wilfred Bungei. Chamke kinara mwenzangu Mwashumbe, asante sana kwa kunialika hapa studio. Unajua maneno mingi ambayo umesema of course ni ya kufurahisha, na nasema ya kwamba I'm really honored, najisikia vile umenialika hapa leo at least tuongee na wasikilizaji wako. Ndio. Ili tuseme story yangu. Karibu sana. Nasikia paka nikwambie kimbie kidogo nikuone. Wacha nikueleze kitu kimoja Mwashumbe. Tukikimbia na wewe kwa wakati huu, bila shaka utanishinda. Hiyo ndio naweza sema, sababu ni kwamba kumbuka hiyo hizo mbio zote ambazo umeongea naye ni miaka karibu 15 ambayo yamepita, na kwa wakati huu sifanyi mazoezi. Hivyo ndio nasema kwamba wewe tukikimbia saa hii na wewe mita 100 bila shaka utaenda na gold. Lakini nakucheki kwa hivi sasa uko physical fit, nikija kuangalia maybe wachezaji wengine hata si kwa ukimbiaji tu peke yake hapa ulimwenguni. Nikamwangalia mtu kama maybe Ronaldo ambaye alikuwa akisifika upande wa Brazil, siku hizi ni kitambi, na wanariadha wengine lakini kuona uko physical fit. Ukweli sababu hata nimeona wale wengine ambao labda wali staff baada ya mimi. Ukipata wengi labda wameongeza kili, utapata wengi labda kwa maisha yao sio vile walikuwa wanafanya. Sababu ni kwamba inategemea. Unajua ukiwa mwanariadha, lazima upaki mwanariadha, ujaribu ufanye kitu ambaye itakufurahisha. Alright. Kama mimi nasema ya kwamba nacheza mchezo wa golf most of the time, lakini kukimbia imekuwa shida kidogo. Na bila shaka ni vizuri pia kujiweka vizuri. Vizuri pia kupractice pale vile. Exactly. To practice every day Bungei? Well, not every day, like at least I try to do maybe twice or thrice a week. Okay. Yeah. I want to take you back in 208 pale vile katika Beijing Olympics. How was the feeling bro? Ni kitu ulikuwa umeplania, ulijua kwamba utatupatia hii gold ama kulikwenda namna gani? Wacha niseme hivi. Unajua maisha yangu imekuwa ile ambaye naeleza watu wengi ya kwamba it is taking stairs. Unajua kuna watu ambao wanachukua lift, wakati wa kupanda kwenda juu nachukua lift ama uchukue stairs. Kwangu nasema nilichukua stairs sababu nilianza mbio wangu mwaka wa 98 nikiwa junior, ambapo niliweza kuwakilisha nchi katika ile tunaita junior championships. Na ilichukua zaidi ya miaka 10
ndio niweze nipate gold ya Beijing. Na ukiangalia kwa hiyo miaka 10 ilikuwa kasi kubwa, sababu kuna wakati ambao I was referred as the favorite to win all the way from mwaka wa 2002 mpaka mwaka wa 2006 hivi. Kila mbio ambayo niliweza kukimbia. Okay. Most of the time I was the favorite, lakini nililose. In 2008 naisema hivi ya kwamba wakati nilipokuwa nikijitayarisha kwa trials ya Kenya, sababu najua kwamba haswa ni vyema kuwachulisha wasikilizaji wako ya kwamba lazima ukuja hapa Kenya ufanye kitu ambayo inaitwa trials. Nilipokuja trials sikuwa nachisikia vizuri. I was not sure that I was going to run kwa Beijing. Lakini kwa bahati mzuri nikafanya mazoezi, coach wangu akanieleza, Wilfred, fanya mazoezi yako, usichipe pressure. Nilipokuja trials nikaweza kuwin trials ya Kenya. Ambapo wakati huo ilikuwa vigumu kulingana na wakati huu, sababu ukipata trials ambayo inaendelea kwa wakati huu wanachukua wanariadha ambao maybe wamehitimu time vizuri. Lakini wakati wetu ulikuwa lazima ukutane na wale watu ambao wanatoka kwa provinces, ambao wanatoka kwa kikosi zingine tofauti, watu ambao tunasema kwamba kama professionals they have nothing to lose. Okay. Always their idea ni kwamba they want to beat this champion. Kwa hivyo wanaanza kukaribia tu. Lazima kabisa. Hiyo ndio kitu ambayo ilikuwa vigumu wakati huo. Alright. Lakini sasa kwamba wakati nilipo weza ku make the team, I was sure at that time ya kwamba I was going to win the Beijing Olympics. And I will tell you why. In 2001, ndio when they were bidding, Beijing was bidding for the Olympics in 2008. I was in Oslo wakati nilikuwa nimeenda kukimbia zile tulikuwa tunaita Grand Prix wakati huo. Na wakati walipotangaza, tulikuwa na rafiki yangu ambaye anaitwa William Yampoi. Tulikuwa kwa room ya hoteli. Na yeye alikuwa anataka Toronto ichukue. Na mimi nilikuwa nataka Beijing. Na wakati huo kinara. Na sisema ya kwamba nililia wakati Beijing walipewa. Na nikasema ya kwamba hata ingawa ni miaka 8 ambaye iko mbele yangu, lazima nitawin. Na wakati niliposhinda vile umesema na vile umewaeleza wasikilizaji, ni kwamba that was my biggest moment. Okay. Na nasema ya kwamba wakati nilipo win nililia kama mtoto mdogo. Okay. Ni kwa nini? Ndio. Vitu viwili. Mimi nilikuwa kinara wa team Kenya. Captain. Ambapo sisi wengi tunajua kwamba 2007 2008 tulikuwa na post election violence. Nilipokuwa Beijing, all the press conferences ambapo nilienda, swali ilikuwa how are you able to bring this team to be able to perform the way they have done. Okay. Because tukiongea leo Mashube, Beijing is the best Olympics ever in this country. Before and after. Okay, the best performing team with 16 medals. Ukiangalia hizi championships yote tunakuja na medali 4, tunakuja na medali 10, tunakuja na ngapi? At Beijing Olympics is the best ever with 16 medals. Hiyo ndio jambo ambayo ilinifanya mimi mwenyewe nilie. Ya pili ni kuwin Olympics after trying for 10 years. After trying for 10 years. You can imagine how it feels. Okay, another thing pia unajua tena wewe ndio ulikuwa pia the captain wa kikosi cha 2008 Beijing Olympics pale vile. Ni kitu gani ambacho wakinachangia paka wewe upatiwe captain wa timu kama hiyo ya kwenda Olympics jamani? Kwanza ni ile uhusiano ambaye wewe kama mwanariadha uko na wanariadha wengine, uhusiano wako na officials na coaches. So kwa wakati huo, sababu nilikuwa team captain kuanzia 205, 207 Osaka na 208 Beijing. Okay. Sababu nasema ya kwamba walikuwa wameona the way I was performing as a team captain, kwa zile zingu waliniweka pale. Watu wengi lakini inakuanga na changamoto. Wacha nikueleze kuwekwa kwa kama captain. Kumbuka wewe ni mwanariadha. Ndio. Kumbuka lazima uwe pia unasikiza wanariadha na kusikiza officials na kusikiza coaches, and you have to bring all of them in harmony together. Wajua ya kwamba sisi hapa tunapoenda bale nje, tunaenda ku represent the country. We are performing for the country, not an individual. Okay. It's a lot of sacrifices. Na vile unajua kwamba tunakuanga na changamoto ukiwa na team Kenya that has been selected, always kuna maneno hapa na pale. Those are the experiences that I went through, but bottom line ni kwamba wakati tulipoongea na officials na wanariadha, tulisikiza na tukasema kwamba nchi yetu itakuja kwanza
kabla ya chochote. Maybe Wakenya wengi wanafikiri maybe for you to be a captain maybe kuna election, there's a competition there pale vile. There's a campaign, maybe you need to campaign kumobilize watu ndio waweze kupata captainship. Well, not necessarily, but wanariadha sana sana unajua watahitaji yule mtu ambaye atasikiza hawa. Because kumbuka ya kwamba ukiwa mwanariadha, ukiwa na team ambao wanaenda, labda kumbuka Olympics sio peke yake wanariadha peke yake. Okay. Kumbuka kuna boxers, kuna volleyball, kama wakati huo tulikuwa na volleyball, kulikuwa na swimmers, you know, the Danforth. So unaleta wanariadha na officials kutoka federations tofauti. Okay. Hivyo ndio sababu wanariadha ama wanamichezo wote watakutana na waseme ni nani haswa anastahili kuwa captain wetu. Ni nani ambaye atatusikiza. Ni nani atafikisha maneno yetu ambaye labda tuko na shida fulani. Atafikisha kwa officials. Kwa coaches wanataka kujua kwamba ni mwanariadha gani ambao ataongelesha wanariadha na watasikiza wafanye vile wanataka, ili tunapoenda pale tuko team moja na at least lengo ni moja. Wow, Wilfred Bungei himself katika studio zetu katika hii story yangu 33 minutes stars zimekatika tangu ifike mida 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Mkenya kwa hivi sasa anajiuliza hii story yote ambayo tunaizungumzia ilianzia wapi? Asante. Wilfred Bungei amesaliwa karibu miaka 50 ambaye yamepita. 56. No. I said almost 50. Okay. Sitasema ni miaka ngapi. Sababu nikisema hiyo miaka yangu utanieleza Wilfred, abana hiyo umedanganya. So tuachane na hiyo kwanza. Now, ilianza wakati nilipokuwa primary school. Kwangu Mashumbe ni kwamba I was identified. Naelezanga watu most of the time. I am a product of a school teacher. Sababu ni kwamba wakati nilipokuwa shule, na mimi najua wakati wako pia ukiwa shule, unapoitwa staff room na mwalimu, kitu cha kwanza ukiingia ofisi ni kupika makoti. Ndio. Aswa wakati wetu. Sababu sana unaitwa staff room, maybe kuna makosa ambayo umefanya. Nilipoitwa na walimu, nikapika makoti immediately wakati nilipoingia staff room. Nikaeleza hapana Wilfred, wewe hujafanya kosa, wewe kaa chini hapo. Nikaulizwa vile tuliona ulikimbia last weekend, sababu tulikuwa na ile in the schools. Not that I was the best. Lakini hao walimu they were able to see, ambaye anaitwa mwalimu Fred na mwalimu Mandago, they were able to see the talent that I have. Mandago former nini? Former governor. Former governor. No, not former governor. No. Okay. So ndio nasema walimu wanakuanga na nafasi ya kipekee ya kuweza kuona huyu mtoto ya kwamba hako na kipawa fulani, to identify the talent and they can be able to encourage. That is who I was. Ndio. In class 8 wakati nilipoenda ku transition to secondary school, mwalimu ambaye nilienda kupata secondary school pia wakaona vile nilikuwa primary ni gani kwanza inaitwaje? The primary ambayo ilikuwa inaitwa Kabirisang Primary School. Kabirisang Primary School. Nilikuwa nikisoma Kabirisang Primary School nikiwa class 8, nikaweza kukimbia mpaka district. Na iko county gani? Hiyo ni county ya Nandi. Nandi County. Yes, mimi natoka Nandi County. Nilipoenda shule ya upili ambaye ni Samoei Secondary School, mwaka wa 95, nikaweza kukimbia zile za shule. Nikiwa form 4 ndio nikaweza ku represent the country kwa junior championships ambayo ilikuwa inafanyika France, na nikaweza sasa kupata medali ya silver. Now nasema ya kwamba ukiangalia maisha yangu ni ile ambayo you start from humble background. Okay? Sababu kukimbia kwangu haikuwa tu kukimbia kupata medali ama nini, lakini at least upate kitu. Unajua wakati unapokimbia ama unapofanya chochote, unaona kuna mtu ambaye labda your neighbor. Because Kinara, wacha nikueleze kitu moja. Mimi natoka mahali wanariadha wengi wanatoka. Ambao wanakimbia 800 meters. Wilson Kipketer, Sami Koskei, Pamela Chelimo, Janet Chepkoskei, all this, Wilfred Bungei, hao wote ni watu wa mita 800. So it was easier for me nione ya kwamba nikikimbia hii mbio labda nitabadilisha maisha ya familia yangu na nibadilishe maisha yangu. Hiyo ndio ilikuwa lengo langu. Okay. Na naweza sema ya kwamba kwa hiyo yote wakati nilipojikakamua na kufanya mazoezi na nidhamu na kila kitu ambayo lazima uweke, nikaweza kukimbia hiyo miaka ambayo umewaeleza wasikilizaji. Okay, umeniambia kwamba umetoka from a very humble background. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ni familia sio ilikuwa inajeza tu kadri ya uwezo wake unaweza kusoma na masuala mengine. Mko ngapi hivyo ngapi Bungei kwenu? Can I ask you a question, Mashumbe? Unajua kwamba ngozi ikinyeshewa inahesapitisha maji? Ngozi ikinyeshewa? Yes. Ngozi ya mnyama? Ngozi ya ng'ombe.
Unafikiria ukichifunika inaweza kupitisha maji ama itapitisha maji? Haitapitisha maji. Exactly. That is who I was. Mahali tulikuwa ile singira yetu ama nyumba yetu ilikuwa ile ambayo ikinyesha inaipitisha maji, na bila shaka lazima tuitoe ngozi ile tunalalia tuweke juu ili isitunyeshe. Okay. That is the life that I grew up. Okay? Na that is the life that I wanted to escape and at least change the life ya my siblings, my parents, and my life. Okay, mko ngapi kwenu Bungei? Wacha nikueleze jambo moja. I know kutakuwa na maswali mingi ambayo sitakujibu. Kikwetu we don't count kids. We don't count how many number you are. Okay. Tunasemanga sere. Alright. Sere is a number. Alright. Yes. Kwa hivyo kutuambia maybe we are 4 boys, 3 girls. No. Sitakueleza. Okay. Yes. Okay, umeshinda pale. Hiyo ni kimela na kimela kwenu. Mwacha mila ni mtumwa. Exactly. We'll respect that. No problem Bungei. Asante. Okay? So ukatoka ile junior championship pale vile, ukajikuta vipi sasa katika Kenyan team? Kulikuwa na trials ambayo ilikuwa inaendelea ya secondary schools. Alafu tukakuja trials. Kukuja trials they needed to select only 2. Na kwa party nzuri nikaweza kuwa number 2 kwa trials na nikaweza kuwa number 2 kwa ile championships pia. Immediately after that, sababu nataka maybe tukikimbiza baada ya trials hapa, I was identified by Barnabas Korir ambaye ni chairman wa athletics Kenya Nairobi region. Akani identify, akanieleza, Wilfred, vile umekimbia kuna manager fulani ambaye anaitwa Gianni De Madonna, ni Muitaliano. Please, he would like to work with you. Nikakubali, nikaenda nikarepresent the country. Kurudi si kuenda shule, nikaenda kukimbia nje kabla ya kukuja kufanya exams ya form 4. Then from there ikawa tu career yangu, nikaamua ya kwamba wacha hiwe mbio. Unajua wanariadha wengi Mashube, ni kwamba utapata wale ambao labda wataingia police, wataingia jeshi, wataingia prisons na hizi zingine. Lakini for me niliamua kwamba wacha ni pursue athletics as a career. Okay. And that is how my life proceeded all the way to 2001. Nika graduate, nikaenda seniors, nika represent the country kwa World Championships ambayo ilikuwa inafanyika Canada. Nikaweza kupata pia nishani ya silver. Okay. 2003 nikaweka pia nika represent the country kwa indoors, nikapata bronze. 2006 nika represent the country, nikapata gold pale Moscow, Russia. 2007 nikakimbia Osaka vile ulisema hapo awali. Nafikiri nilimaliza number 4. It was not so good. So good, ndio. Before that 2004 Olympics ambayo ilikuwa inafanyika Athens. Watu wengi walikuwa wanajua kwamba Bungei atachukua nambari ya kwanza. Sababu ni kwamba I was unbeaten in the wall. All that year 2002, 2003, 2004. Nilienda pale nikiwa favorite. Lakini katika ile hali ya pressure ambaye mwanamchezo yoyote, when you are a favorite always you may be under a lot of pressure, na bila shaka hautafanya vizuri. Okay. Si kufanya vizuri vile 2004 na 2007 World Championships. Kufika 2008 nitakueleza kwamba nikiwa pale, the way I was prepared mentally, because that is something very important ambaye lazima tuwaeleze wasikilizaji wetu ya kwamba kila mwanariadha, ukiona mwanariadha akishinda, ujue that athlete is very strong mentally. Hiyo ndio tofauti ya wanariadha ambao tunajua kwamba okay, fulani amekuwa akikimbia lakini kwa championships hafanyi vizuri. It's because of that mental preparation. Explain to us, you are prepared mentally vizuri ndio kashinda hii 8. Hii inamaanisha umekuwa prepared namna gani? Okay, na kama hujakuwa prepared mentally, ni vitu gani maybe vimekuwa affect pale? Tuseme kwamba mentally ni kwamba unapofanya mazoezi lazima ujiamini. Lazima uhakikishe kwamba ile jinsi the way unataka kukimbia. Sababu ukiangalia ama watu wengi ambao walikuwa wanafuatilia mbio wakati wangu, walikuwa wanasema shida ya Bungei ni kuingia kwa box, sababu 800 meters, ukiingia kwa box hakuna mahali unatoka. Ukiangalia 2008 mimi nilikuwa nimejitayarisha kiakili ya kwamba wakati punduki itapopikwa ya kwanza, nataka niwe wa mbele na ni control race mpaka mwisho. Afadhali nishindwe kuliko ile ambaye utakuja kusema nilifika kwa kona pale, nataka kutoka, hakuna jinsi nitatoka. So Beijing, I took it from the gun to the tap. Okay. Yes, that is the mental preparation that you have to prepare. Kwa hivyo ni tactics zile ambazo zinafanyika pale katika track. Absolutely. Na ukiangalia 800 meters baada ya hiyo,
Rudisha alifanya the same akashinda. Kuna rafiki yangu hata ingawa ni marehemu, alikuwa ni Bolaini Molau from South Africa. Alikimbia 209. Yeye alielezwa kwamba please watch Wilfred Bungei race vile alikimbia. Kimbia hivyo. Ukiangalia kila mwanariadha ambaye ameshinda 800 meters baada ya mimi, everybody is watching that race. Sababu ni kwamba it is the most tactical race. Okay, wakati are you still bado under management ya Janet? Gianni. Are you still under the management of Gianni? Kwa wakati unajua hiyo ni swali nzuri. In fact jana tulikuwa na rafiki yangu mwingine, tulikuwa tunaongea, akaniuliza Wilfred, you are still a world record holder for 4 by 800 meters. Bado tuna hold rekodi ya 4 by 800 meters relay. Sisi kama wa Kenya. Akaniuliza bado unalipwa saa hii vile mna hold that world record or being an Olympic champion? Mashumbe, hiyo ni maneno ambayo inaisha wakati unapomaliza mbio. Hakunaga tujua tu ukikuwa na hata kidogo. Hata saa hii tuseme Eliud Kipchoge ama Faith Kipyegon. Akimaliza mbio leo, hiyo ndio wakati mshahara na chochote na contract na nini inaishia. Unajua sisi tunasikiaga hata Bungei ati kwa mfano kama ni world champion holder ati you'll be paid mpaka mtu mwingine akuja break hiyo nini hiyo record. Hakuna. So Faith is not paid right now kwa ku break hizo record mbili majuzi. Faith can only be paid wakati akikimbia. Na hakisimamisha tuseme leo hakisimama sikimbie. Hakuna pesa chochote ambaye atapata baada hiyo. Really? That is the difficulty, na hiyo ndio jambo, na hiyo ndio sababu nilisema kwamba ni swali nzuri, sababu watu wengi wanapotembea wakisikia huyu ni world record holder, anafikiria huyu anatembea na pesa. Okay. Anafikiria huyu ako na pesa kila wakati. Hakuna. Michezo ni kitu ni biashara nyingine ambaye imekuwa ile ambaye tunasema kwamba the most difficult. Okay. Because you earn a lot of money when you're still very young, but when you stop, that is when the money stop. Okay. Ana hiyo ndio sababu tunajua kwamba katika story mingi tunasikia mwanariadha from rags to riches to rags. Sababu ni kwamba unataka kuishi ile maisha ambayo ulikuwa nayo. Okay. Na mimi najua tutakuja kwa wakati ambapo nilipomaliza mbio nikaingia kwa vinywaji na ikaniletea hizo mashida zote. Sababu ni kwamba ukimaliza mbio there is no engagement. Hakuna mahali ambapo utawekwa useme ufanye kitu fulani. Okay. Kumbuka wakati unapokimbia you're still in your 20s. Ask yourself, in your 20s unajua kweli kupanga pesa yako? Hujui kupanga pesa. Ndio. Ile pesa ambayo ukipata labda ununue gari, labda ununue shamba ile karibu na kwenu na vitu kama hiyo. Lakini when it comes to investment, hiyo ndio shida ambayo tumekuwa nayo, na jambo ambayo mimi mwenyewe nafanya most of the time is to educate. Kuelimisha. Okay. Wale wenzangu ambao they are still running at the moment, ya kwamba please put your money wisely. Bungei, agenda yake kubwa ilikuwa ni kuimprove family yake. That means kuwatoe kulalia katika ngozi ya ng'ombe na kuwafanya walalie katika kitanda na mattress. Aliachieve your dream? Bila shaka I think I can say I achieved more than what I expected. Sababu when you are growing up, the only thing that you want is to have nyumba ya mapati, at least hamutakosa chakula and all that. So nasema ya kwamba nikiona maisha yangu kwa wakati huu, I was able to achieve more than what I expected. Okay. Kuwa na nyumba, not only in the countryside but also in the city, to have few properties here and there for whatever it is. Okay. Those are things that I never expected. Right. Yes. Kidogo tukaanza kusikia story. Huu mkimbiaji wetu Bungei, Wilfred Bungei ambao tunamwamini atuletea gold hapa nchini Kenya ya Beijing 208, sasa amezama katika mtungi, amezama katika pombe sana, amekuwa mlevi. Unajua amekuwa na ile design paka he is not functioning without alcohol. Hii ilianzia wapi Bungei? Asante kwa swala hilo. Mashube, leo nikueleze. Wanariadha wengi na sio Wilfred Bungei peke yake. Na sio wanariadha peke yake. Hii ni jambo ambaye ime affect artist, retired people. I can even say some of your colleagues in journalism, kasi naisha, footballers. In fact there was a story ambaye walisema kwamba katika wale ambao wanachezea Premier League, out of 5 people, 3 will go under in the 2 years after retirement. Under means hawana chochote kabisa. The next 4 years 1 will go, maybe 1 will survive. Now let me tell you why. Kama Wilfred Bungei, wacha niongee juu ya mimi mwenyewe. I was the most disciplined athlete during my time. Living a life of an athlete 365 days in a day.
what does it mean? Wewe ni unakaa una holiday, una social life, all those things. So kwa wakati nilipokuwa nikikimbia hiyo miaka 10 na kitu, I was the most disciplined. Sikuwa na hii maisha ya kwenda dance, kutafuta kinywaji ama vitu kama hiyo. My young spear. Yes. So when I retired, my life became a vacuum. Sikuwa na chochote cha kufanya. Hata ingawa yes, I had motivational speaking here, nitangeitwa niende in and outside of the country, but it was not enough. Because when you are an athlete, 24/7 you are an athlete. Now to zero. Hata ukiinvitiwa leo, ukini-invite Mashumbe leo nikuje kwa studio. Once I'm done here, it was like there is nothing else I'm doing. Okay. So I will definitely so you're idle. Yes, I was idle. So I would go to the bottle. Actually, I was living in Nairobi. So I would send the caretakers, naeleza, oh please, lete kinywaji. Before I knew it, I was doing like 5 liters of wine, 2 liters of gin, whiskey, vodka, anything. Okay? A day. It was bad. And actually the point is, I was what we call the binge drinker. A binge drinker ni yule ambaye atakunywa for 7 days, he stays for 1 month or even 2 months and then drink. Fortunately, this happens for about a year and a half. That is 2010, 2011 and part of 2012. Kidogo tu Bungei, unaambia kwamba you can do like 5 liters of wine the same day? Absolutely. That was how bad it was. 2 liters of gin the same day? And that is why I was hospitalized. 2 liters of whiskey the same day? That is why I was hospitalized not once but twice on the same thing. It was that bad. Hivi unakunywa peke yako ama unapiga na marafiki? Party ziko katika nyumba ama nini? In fact my story ni kwamba because watu wengi wakati nilipotoka nje na nikasema story yangu, wengi walisema hapana, huyo jamaa anadanganya because we were not able to see. I was the kind of a person that does not go to the bar and drink. I would go get a cellar cask or get a number of bottles of wine, zile za 750 ml, na silete kwa nyumba na kunywa, I black out, na lala hapo, nikiamuka the first thing I wake up in the morning, because the reason why I love to say this story, Kinara, ni kwamba we have what we call social drinkers and binge drinkers. We have alcoholics and those who are called social drinkers. Okay. I am an alcoholic, meaning I can never take control of alcohol. Alcohol controls me. Na that time pia ukipiga hivyo mtungi Bungei, do you have a family? Do you have a wife? Absolutely, do you have kids? Absolutely. I mean, I have wife, I have kids, and even during that time, my kids actually would not enter in the car. Once they realized that nimesha kunywa bombe, hawangeingia. Actually, something that helped me to stop drinking was my kids, because I realized they were so much affected. They will find me drunk in the house, just lying there. Okay, unalala tu kwa kiti, watoto wanashinda, baba ako na shida gani? Unaenda mpaka unajihukumu mwenyewe. Unajieleza kwamba is this what I want my life to be? Wakati unakula, maybe are you eating Bungei? No. Absolutely. I can tell you for 7 days there was no food. Hakuna chakula ambayo ilikuwa ile. The moment I start vomiting, withdrawals, I would have withdrawals. Hapo ndio wakati ambapo ningesimama tu, sitakunywa saa hiyo. Lakini otherwise for 7 days chenye ilikuwa inaenda, maybe ni maji peke yake, maybe mama akiona ya kwamba huyu jamaa ako na shida, akukorokee sukari na maji, ukunywe. That is what will stay in your stomach. Shikilia hapo. I tell you, inaitwa the story of Wilfred Bungei. Katika story yangu. Vidokezo vya habari za Radio 47. Ikifika mida saa 3 kamili tarejea hadi mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba madereva wanafaa kuwa makini msimu huu wa sherehe za Christmas na mwaka mpya ukikaribia. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amtimua mkuu wa majeshi kwa hofu ya mapinduzi. Kwa hadi mengine mengi, Edwin Simiyu atakufahamisha zaidi punde tu itakapofika mida ya saa 3 kamili East African Time. Vidokezo vya habari za Radio 47. Story yangu. Tumerejea tena katika story yangu pale vile tuko na Wilfred Bungei. Ananifahamisha, hii time inakimbia kweli na have a lot to say. Hii lazima leo ubalize story yote leo. Sasa tuko pale vile katika mtindi. Watoto paka wanakuogopa. Wanashangaa huyu ni baba yetu kwa sababu tulikuwa tumemzoea tunamtazama katika televisheni. Wimbo wa taifa ukiimbwa kwa sababu yake, akivalishwa gold, akivalishwa maua ile ambayo tunaonaga katika Olympics na others. And then yes, hiyo ndio sababu ukipata watu wengi
hata wakiniona wakati huu na wakisikiza hiyo story wanaona ya kwamba hii jamaa is just making up. Lakini those people who saw ama wenye waliona na wali experience all those incidences, they know, wanajua. Because Kinara, wacha nikueleze, tukiongea leo niko na miaka 11 na miezi miwili tangu niwache kukunywa. 11 years 2 months. And I can tell you, you know, I've had the happiest time of my life. I don't miss alcohol. I don't envy even anyone who drinks. You know, for me, mimi unajua watu wengi, wacha niseme hivi, watu wengi wakiwacha bombe wanasema I have to avoid this, I have to avoid this, because vile ulikuwa umesema ni mwanabiashara. Even wakati nilipotoka kwa rehabilitation, because I had to go through rehabilitation. Yes, treatment in Nairobi place. I know I spent a lot of money, but it was worth it. Because if I consider how much money I lost in terms of accident, in terms of crashing cars, in terms of so many things that happened to me, okay, but I don't regret. Now, in 2012, it happens that I was involved in an accident. Someone who saw the accident here in Nairobi was like, this is not normal. It was like watching a movie. Because how do you hit almost like 7 cars? Okay? Hitting, not stopping, hitting, going back, going in front, you know, going sideways, and all those things. Okay? So someone who was involved at that time, unfortunate or fortunate thing that happened, no one was hurt in that accident. Okay. Of course, all of us, we went to police station, we write statement na hizo zote. Lakini mama moja mzungu ambaye aliona kwa hiyo shida. Akaeleza my wife, I saw your husband the way he was driving and all that. He has a problem. He has what we call drinking problem. Here is a card. Please call this person, hatasaidika. Mashumbe, hiyo ni mwezi wa pili 2012. Ilinichukua another 7 months mpaka September 20th. In between hapa kulikuwa na vituko, sarakasi, name it, ya drinking. Nikatafuta nikauliza mama, ile nambari ambayo ulipewa wakati ule bado uko nayo? Akanieleza hiyo kadi niko nayo. I remember it was 5 in the morning. Saa hiyo nimekunya for now. My drinking had reduced from 7 days to 4 days. 4 days I have withdrawals, mwili nakata. So after 4 days, I felt a lot of pain. I felt despair, all that you can name. And I was like, I think I need to seek treatment. I need to seek help. I have a problem. Ndoka kasema sasa mwisho ndo huu naona unafikia. Yes, and at 5 in the morning, I called the number. I was told, please come now. Okay. By 6 in the morning, I was in Nairobi place. Of course, still drunk. Okay. 3 days later, do you know what happened? I don't know. I wanted to get out of the place. Absolutely. Yes, sasa ni rehab pale hivi. And ask me why. You know, some different rehabilitations have different people. You know, unapata wala ambao wamechizi kabisa. And you are like, you know what? I'm an Olympic champion. I don't think that I belong here. And for us, we used to call ourselves inmates. Within those 3 days, we had interacted with all these people. They tell me what their problems are. Na shida zao zilikuwa kama zangu. But I was like, you know what? I think I can leave alcohol. Kama nimejua ya kwamba I'm an alcoholic, I'm not supposed to touch alcohol, I need to get out. Wakati huo wakasema, because it was supposed to be 6 weeks. Immediately after that, watu wakanieleza ya kwamba, oh, Wilfred, they voted. We used to call ourselves inmates. Wakasema, should we release Wilfred to go home or not? I remember my wife came na akasema, ukikuja nyumbani mimi nitaenda kwetu. Nitakuachia watoto, nitaenda kwetu. So I look at the 2 options. If I go, she will go. And I remain with kids, that will be a problem. Nikaamua ya kwamba nitakaa wiki ngapi? Wiki 2. Lakini Mashumbe, baada ya wiki moja nikaamua kwamba nitachapa the whole 6 weeks. Na mpaka wa leo I don't regret being in Nairobi place for 6 weeks because it has made me who I am. Na ya pili imenifanya nikuje niseme story yangu ili wakati ninaposema story yangu watu ambao watasikiza na waone ya kwamba labda wako na the same problem, at least wanaweza tafuta nini matibabu. Because I know very well that there is so many people, vile nilisema kwamba sio wanariadha peke yake, lakini watu wengi na familia nyingi wanapitia hizi shida. Shida ni kwamba hawajagundua ya kwamba
how do we need to help these people? How can we help an alcoholic? I'm asking myself, maybe wakati pia Bungei inajiuliza maswali, family members wako maybe wako wapi? Your brothers, do you have friends at that time? Maybe kuna mtu ashaikalisha chini akakwambia mazee Bungei bana, hapana bana, hii sasa unaipeleka sana. Ulikuwa na watu kama hao maybe kila saa kuja kukufuata, Bungei hii kukunywa yako imekuwa too much. Absolutely. You know, for the entire 1.5 years, so many friends, wale ambao tulikuwa tunakimbia pamoja, wale wase ambao walikuwa wananipea heshima huko nyumbani, my immediate family, they were so much concerned. This is our breadwinner, okay? This guy is the breadwinner of the family, and now he's destroying his life, okay? We need help, but it takes personal decision, because for all that duration, everybody mwenye aliniongelesha wangefikiria kwamba watanipata maybe nikae wiki moja, wiki mbili, kila mtu anasherehekea anasema, you know what, he had stayed, he's not drinking for the last 1 week, but after that he goes back again. It is the same story. It reached that point where you have to make a personal decision. Na Kinara, Shikilia tu hapo tu, hii tutaendelea nayo hii story. Shikilia tu hapo tu, hii ni story yangu. I tell you, oh my God, this is Wilfred Bungei, story ambaye anazungumza kwa hivi sasa, hoping kwamba pia unajifundisha kitu fulani kule mtaani. Lakini at the same time pia ningelipenda kukumbusha kwamba kwa hivi sasa, kukumbusha kwa hivi sasa benki ya KCB inasema kwamba itafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba inaboresha na kubadilisha mambo ili kuhakikisha kwamba wateja wake wanaweza kupokea huduma ambazo ni za kupendeza tena zaidi hapa nchini Kenya. Tubona nakwambia, kama we ni youth jamani, nenda ujue, je, ni kitu gani hichi ambacho KCB inakifanya kuboresha zaidi so that unaweza kupata huduma ambazo ni za kupendeza. KCB inakuambia kwamba iko na nafasi ya kuhudumia kila Mkenya hapa nchini Kenya. Ni kampuni imeajiri watu 2000, wako na hiyo capacity ya kuhudumia hiyo kampuni. Ni kampuni ambayo imeajiri 1 million, wako na capacity ya kuhudumia hawa watu wote. Ni mkulima ambaye anataka facilities, they have that capacity. Ni jamaa ambaye amekuwa kisefu na sako eleze kununua boda, wako na hiyo capacity. Ndio bana, this beautiful morning tunakuambia kwamba KCB ni yetu. KCB inatuleta sisi wa Kenya pamoja ili tuweze kutumiza ndoto zetu katika masuala ya financial, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Muda usiokuwa mrefu, bila shaka Edwin Simiyu atakufahamisha ni gani ambayo anakuandalia kutoka chumba chetu cha habari. 47 95.5 Lodwa, hapa ndipo Radio 47 101.9. Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo Radio 47, hapa ndipo Radio 47 ni bronze winner Kuza Awards 2023 People's Choice. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Ni saa 3 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za Radio 47 stationi inayokuwa kwa kasi na iliyo katika safu ya radio bora zaidi nchini. Jina langu ni Edwin Simiyu. Madereva wa magari ya masafa marefu wamehimizwa kumakinika zaidi na kufuata sheria za barabarani wakati huo ambapo wananchi wanajiandaa kwa msimu wa Krismasi na sherehe za mwaka mpya ili kupunguza visa vya ajali ambavyo huripotiwa kuongezeka msimu wa sikukuu. Akizungumza katika uzinduzi wa magari ya teksi ya kampuni ya Yego katika kaunti ya Uasin Gishu, waziri wa uchukuzi katika kaunti hiyo Joseph Lagat anasema idara ya polisi itahakikisha kwamba maafisa wa polisi wa kitengo cha trafiki watakuwa kote barabarani ili kukabili tatizo la uendeshaji mbaya wa magari na kwamba watawajibisha madereva ambao huhatarisha maisha ya abiria. We are into the festive season now, where we have a lot of movement around this city or around this town, and usually around this time of the year they all come home to celebrate with us. So for our drivers, I want to appeal to you that let us be careful. Let us be more responsible during this festive period. Let us not drink and drive. This is the time that we tend to experience more accidents and incidences on our roads. So let us be responsible, and particularly our drivers, let us be responsible. Let us obey the traffic rules. We work very closely with the security agencies, the traffic department, so that we have a safe festive season.
Mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya amekanusha madai ya kukopeshwa shilingi 500,000 na mfanyabiashara mmoja kwa jina Robert Luta ambaye amemshitaki kwa kutomlipa pesa zake. Salasya ameiambia mahakama ya Kakamega kwamba hamfahamu mlalamishi Robert Luta. Shahidi wake mbunge Salasya ambaye pia ni mshauri wake wa kisiasa Bernard Kembo anasema ni yeye aliyemkopesha mlalamishi shilingi milioni 1 pesa taslim ambazo aliweza kulipa nusu milioni pekee. Mlalamishi kwenye kesi hiyo kupitia kwa wakili Edwin Wafula anasema kwamba walimkopesha Salasya pesa hizo kupitia kwa benki ya KCB mjini Mumias tarehe 22 mwezi Disemba mwaka uliopita, lakini mbunge huyo amekuwa akikwepa kumlipa. Hakimu Gladys Kiama na Shepai anasema uamuzi wa kesi hiyo utatolewa mnamo tarehe 27 mwezi huu wa Novemba. Washikadau tofauti nchini wanapendekeza juhudi za pamoja kuchukuliwa katika kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji na kutelekezwa. Kwa mujibu wa naibu mkurugenzi wa Baraza la Kitaifa kuhusu huduma na ulinzi wa watoto Mwambi Mongare, kwa sasa wanalenga kuangazia uhai wa mtoto, ukuaji na ulinzi pamoja na kuhusishwa. Haya yanajiri huku taifa likijiandaa kwa kongamano la pili la kimataifa kuhusu ulinzi wa watoto barani Afrika ambalo litaandaliwa kati ya tarehe 22 na 24 mwezi huu wa Novemba, ikiwa ni juma lijalo. Child survival, child development, child protection and child participation. On child participation, why it is very important, you cannot talk about us without us. So we have to involve children. The Violence Against Children survey of 2019, which clearly indicated that violence had gone down. You know, even if you reduce by 1%, it is a plus for our government and for everybody. Violence against children had gone down from 80% to 56%. Na katika taarifa za kimataifa ni kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amempiga kalamu mkuu wa majeshi Majak Malok kwa hofu ya mapinduzi ya serikali yake. Badala yake amemteua Atan Malu kuwa mkuu mpya wa majeshi. Rais Kiir amerejea nyumbani mapema wiki hii baada ya kuhudhuria kongamano la mataifa ya Afrika nchini Saudi Arabia, wakati fununu zilikuwa zimeenea katika taifa lake kuhusu njama ya kuipindua serikali yake. Aidha, jeshi la Sudan Defense Forces lilikanusha madai hayo na huenda Rais Kiir atafanya mageuzi kadhaa serikalini ili kudhibiti hali. Hizo ndizo habari za Radio 47, station inayokuwa kwa kasi na iliyo katika safu ya radio bora zaidi nchini. Ili kupata habari zinazochipuka moja kwa moja katika simu yako, tuma neno habari kwa nambari 20374. Nambari ni 20374. Pia tembelea uvuti wetu wa www.radio47.fm. Usikilize na kutazama matangazo yetu, ujue mengi kuhusu vipindi, watangazaji wetu wenye haiba, vilevile yanajiri mitandaoni. Saa 4 asubuhi ni habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumio. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Tunavuma na bado. Hapa ndipo. Flight 527 ready for departure. Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe. Hii ni kubwa radikali by the way. Na Alex Mwakideu. Tena mamba anazama. Mamba anazama katika mazingira yake. Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47. Throwback Thursday. Yani TBT. Hapa Radio 47. Hapa ndipo. Mama hawatapumzika, watakuwa wakibadilisha mambo ili kuboresha zaidi. Na kile kitu kinanifurahisha ni kwamba KCB kwa hivi sasa, yani wewe kwenda katika banking hall physically na kuingia katika mtandao ili uweze kupata huduma za KCB, imagine
ni vile vile tu yani. Ukienda katika banking hall, kama unataka bank statement, you can get it there. If you want to withdraw money, you can get it there. If you want to deposit money, you can get it there. If you want to know about loan facilities, you can get it there. At the same time pia, ukiamua kwamba unataka kupata information pia kupitia katika mtandao pia, it is possible. You can pay your bills kupitia katika mtandao, kupitia katika benki yako ya KCB. You can still deposit, you can withdraw, you can get your statements. Yani mambo katika banking hall na mambo katika mtandao bado yanakuwa ni vile vile. Lakini jambo la kupendeza, ningelipenda we Mkenya uweze kujua ni kitu gani hichi KBC, ni kitu gani hichi ambacho KCB wanaboresha zaidi kama benki, msikilizaji, ninakuwa ni tamu tena zaidi. Ndio maana KCB wanakuambia kwamba hii ni yetu. KCB wanakuambia kwamba njoo tuongee, njoo tusaidiane, njoo tuboreshane jamani. Na kama wewe ni kijana, wewe kama ni youth hapa nchini Kenya, KCB Bank wako na facilities, financial facilities ambazo ziko tailor-made kwa youth hapa nchini Kenya. So make sure kwamba una visit branch yote ya KCB na uweze kujua ni kitu gani hichi ambacho ni kizuri, kinakufaa wewe kama Mkenya na kinaweza kukujenga katika financial matters hapa nchini Kenya, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Kwa hivyo changamka pale Teketeke, na usisahau ya kwamba bado tukiendelea pia na story yangu pia chapa pia inatembea pale vile katika Kuza Bees. Maana Kuza Bees pia wanakuambia kwamba pesa iko pale vile, na ukitaka kama ni capital kuboost biashara yako, Kuza Bees wako na chapa. Washindi kama watatu wala teke nikimalizana na Wilfred Bungei straight away naanza kutoa hii chapa. Unaicheza namna gani pale katika Kuza Bees? Easy. Pay bill inakuwa ni 825454. Yani 825454. The only thing you need to deposit in 47 bob pale vile, na ukideposit 47 bob pale vile, account unaweka nambari yako ya simu, unaweza kuweka 47 pale vile, na unashinda times 3000 times ile chapa ambayo umewekelea pale vile katika simu ya katika hiyo pay bill. Kwa hivyo changamka haraka, hii pesa isikupite mtu mzima. Na unajua tena ni double. Nitakuwa napiga washindi wawili pale vile na waachilia, washindi wawili na waachilia, nilikuwa ni vizuri tena zaidi. 825454. Yani 825454, that is the pay bill number. Unaweza kudeposit kuanzia 47 bob and above. Changamka pale Teketeke, nilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Story yangu. We are back again. Tumerejea tena katika story yangu. Wilfred Bungei 208 Beijing Olympics Championship. Tumeanza story yake, akatuambia pale alizaliwa, aliingia vipi katika riadha, akaamua kwamba mimi sasa nitakufa na riadha peke yake. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kubadilisha maisha familia yake. Amekuambia kwamba alitoka katika familia ambayo humble background pale vile, kama ni kulala ni kulalia ngozi ya ng'ombe. Kidogo jina limewaka kweli la Wilfred Bungei. Kidogo wameretire pale vile na kuzama katika mtindi, kupata accident, kugonga magari kama 7 tago. Ikafika wakati akasema hapana, this one has to change. Je, ulifaulu katika ndoto yako ya kwenda pale katika rehab na kuachana na kinywaji? Machube, unaweza sema kwamba nilifaulu. Sababu nikiangalia maisha yangu katika hii 11 years ambayo niko naye, ni kwamba I'm happy. Na tangu wakati huo nimejaribu sana kusaidia wengine, sababu sio mimi peke yangu ndio niko na hiyo shida. Vile nilisema hapo awali, watu wengi wako na hiyo shida, lakini ya kwanza ni kwamba most people they don't, ama watu wengi hawapati ile usaidizi, aswa maybe kutoka the immediate family. Mtu anaona tu anasema huyu amekuwa mlevi. Tunajua kwa familias wengi kuna yule mtoto ambaye we call them the black sheep, just because they are in drugs, they are in so many addictions, because there is a number of addictions. Ni vile tu muda haitaturuhusu. Walikuwa wamekuita hivyo katika familia? Tuko na no, we didn't have any addiction in the family. So it was only kwangu. Na nasema ya kwamba tangu wakati huo, ile jambo ambaye ya maana zaidi ni kwamba tangu niwache, hata nilipowacha immediately nikafungua hoteli ambapo ilikuwa na bar. Na watu wengi walinieleza kwamba Wilfred, hiyo ni kitu ambaye itakufanya urelapse. That is the way that you are looking to relapse. Because
how can you be an alcoholic? Umetoka rehabilitation na unaenda kufungua bar ya kuuza bombe. Lakini nilikuwa nimeamua. Hiyo ndio sababu nilisema kwamba ni uamuzi wa ubinafsi. Ya kwamba ukishaelewa na nataka tuseme kwa 30 seconds. An alcoholic ni mtu ambaye ni mgonjwa. That addict is sick. Mashube, just the same way as somebody who is a diabetic. Ambaye ataelezwa ya kwamba usikunywe sukari. Lazima uwe unaangalia. That is an alcoholic. So ukisha kubali ya kwamba wewe ni alcoholic, lazima usaidike. Wakati nilipofungua bar, watu wangeingia pale wakikunywa bombe, nitajua huyu ni social drinker, najua huyu ni alcoholic. Na mueleza kwamba unajua the way I've seen you drinking, even mimi nilikuwa na the same shit. So you're sitting down with people that taking alcohol, wewe pia ulikuwa na hiyo tatizo na you're not drinking, Bungei. And I am not drinking, but na utamani, but not completely. Mimi, I mean, I have people in my family ambao wanakunywa. Na mimi mwenyewe mtu akinieleza Wilfred unikujie na moja mbili, nitakuja nayo. Na sitamani hata. In fact, my regime is so strong to an extent that I cannot use perfume that has got alcohol. I cannot eat those meat. Unajua ukienda hizi ma 5-star hotels wakikutengenezea nyama with alcohol, bas wanakueleza kwamba we marinate with vodka so that it is soft. Kwangu siwezi jaribu hiyo sababu Mwashube itaamusha mashetani ambaye ilimelala. Na washalala tayari na wacha walale hivyo. Na it is a lifetime decision. Ujue, because I can never go back to drink alcohol. If God gives me the next 10 years, 20 years, 30 years, whatever it is, I can never go back to drinking. Okay, have you started maybe umeanza chochote kile ambacho maybe pia cha kusaidia wenzako vile ambavyo ulisaidiwa, maybe uko na rehab pia yako? Well, but what I do is to identify. And I also go to rehabilitations, different rehabilitations. I've been to Asumbi, I've been to one in Kiambu, I've been to Nairobi Place many times. Mahali unaenda unaongelesha wale alcoholics ambao wako pale. Wajue ya kwamba huko na miaka 11. Sababu when I was in treatment, kuna mtu ambaye angetokea pale na aseme niko na miaka 15 na sasa hiyo huko na wiki 2. Unajiuliza kuna siku ambayo nitahesabu hata niko na mwezi mmoja sijai kuza bombe. I used to think it was long, but I can say what we normally say, CC alcoholics, a day at a time. One is too many. If I decide today ya kwamba Mwashumbe, mimi na wewe tutoke, maybe tushike moja. One is too many, 1,000 is not enough for us. Okay? You cannot even touch a glass or even a sip or even a dot of whiskey, whatever you name it. You cannot touch as an alcoholic. Okay. That is what I've learned, and that is what I try to help others as we move ahead, because it is easier for me as an alcoholic to identify my fellow alcoholics, and if he listens and he understands that I cannot touch alcohol, then everything will be good. All right. Are you still running the hotel plus the bar? No. Unfortunately, because of the way business are, I'm one person. Vile umesema hapo awali, I wear so many hats, okay? I'm a business person, but if a business is not picking, because they always say a business you will know in 2-3 years. Okay. If you can't survive in 3 years, just get out. All right. Okay. So I got out of that and decided to do other things, and that is why, as you said, I'm in business of supply. I'm in the business of commentary. I do commentary both national and international. Whenever we have championships, like for example, when we have the World Indoors next year in Glasgow, UK, I will be commentating from UK. Okay, utakuwa UK pale. Yes. Kwa hivyo sana comment yako ni kuhusiana na michezo. Michezo yote ama ni athletics peke yake? No, michezo yote. Okay. Ukiwa mwana mchezo lazima ujue kila kitu. Okay, for me, Mwashube, nasema kwamba I've been very fortunate in life. Okay? That if I enter into certain business, at least you are able to pick it. If you don't, you get out and you get something else. Okay. So since that time, I've worked for SuperSport, I've worked for NTV, I've worked for KTN, maybe sooner than later I may also work for you. Yeah, at KTN 47. So basically, when I got out of business, because as I said, and this is something that is very interesting. Wanariadha wengi tunajua vile nilisema hapo awali. They don't know what they want. Okay? Ama mwanamchezo yote, ama hata ukifanya kazi. When you retire, sometimes you don't plan. Actually, this is ndio janso ya sana maybe kuingia kwa vinywaji. Unapata leo umefutwa kazi, you have no idea what to do, and what do? You escape into alcohol. So unamenta pia wanariadha ambao hapa nchini Kenya ambao maybe haungelipenda maybe wajikute katika situation kama yako. Absolutely. Sababu ni kwamba
Actually nashukuru Athletics Kenya because they have organized so many seminars ambapo mimi mwenyewe naenda kuongelesha hawa. Sababu wanariadha walikuwa they used to look up to me when I was running. Alafu kidogo wakasikia hiyo story ya kukunywa bombe, wanashinda what happened. Alafu kidogo at least wanaona Wilfred ako mahali anafanya kitu. So I normally go to mentor them and to talk to especially athletes because this is a major problem ambayo tuko nayo kama wanariadha. Tumeona wengi ambao wako na hiyo shida. Okay. Na the only way I can get well. Sababu sisi tunaelezwa kwamba ukitaka kuwa to remain sober, to remain clean, you have to be able to help others because when you remind someone who you are, what you used to do and all those things, then at least you get a healing. Okay. You know why? Because number one, if I go back, I will start from where I left. All those sarakasi zote ambayo zilifanyika when I was drinking, if I was to go back to the same thing, it will be the same thing. Okay. So I don't want to go back there, and that is why I would like also to get someone else at least a talk. Okay, maybe katika historia yako ambao ulikuwa umezama pale katika mtungi, moment ile ambayo ulifanya accident ukagonga magari saba, ndio una regret sana ama kuna nyingine ambayo una regret zaidi? I would say this, you know, there is so many regrets wakati huo. Kwanza ni the familia, most. The most ni watoto. You know, I remember, you know, my son Wilfred Bungei Jr. You know, he would look at me and ask me, Dad, what's happening? Why are you like this? Remember, this is a 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old. Because I remember, I think I left it drinking when he was around 7. But he would come and sit there. Okay? He would come and sit with me. Atatoa pesa zile ambayo zimebaki kwa mfuko, labda zingine zimechukuliwa, you know, wakati ulikuwa unakunywa, whatever it is. Anaweka kisha naeleza, Daddy, uliona pesa ile ilikuwa naye? Ananieleza, nilikuweka hapa kwa pilo. Those are the most painful lessons I learned. Okay. That I would never want to put any of my kids to go through. Right now wanakuambia kitu gani watoto wako? Of course, they are happy. Everybody's like, you know, I mean, we never thought that this guy would stop drinking. And I know there are so many stories, you know, kama hiyo. Utapata mtu leo alikuwa used to drink and all that. Mtu akisema story yake, you know, unasema no, this guy is lying. Okay. Even my kids sometimes, especially those who are elder ones, who saw, na wala wakuona, wakielezwa hizo story, wanasema, Mnaonea daddy. Yeah, wanasema no. Mnasema hii vitu yote ilifanyika. Okay. And they are like, yes, it used to happen. It a vomit here, you know, you will pee here. All those things that happens. Okay. It is bad. Kuna mtoto wako yote ambaye bwana riadha kwa hivi sasa? Of course, you know, I mean, I have those who are running in school. Of course, you can never know what will happen, but my life ni kwamba I don't want to push anyone to do what they don't want to do because it's all about passion. You know, and that is something yenye najaribu ku encourage. Wacha tu niseme kitu moja Mashombe. I've seen in this country, especially even government, they are trying to talk about alcohol. Mimi najua hapa kwa station mume run so many stories about drinking while we're levy kwa region fulani and all that. They are getting wrong. Because you cannot say, let's look these guys, let's put in rehabilitation. Because some of the rehabilitations that we have in this country is what we call lockdown. Lockdown, if ukifunga alcoholics even for 1 year, bila kukunywa pombe, ukiwachilia huyo mtu, bila shaka atarudi. But the most important thing, ni kwamba kuelimishwa. That is what we need. For me, nimejitolea, nimeongea na watu wengi, nasema kwamba if you give me a chance to go to different rehabilitations, to go to different dents of where people are drinking, I will pick those who are alcoholics and I can tell them that their lives can be better if they leave drinking. Okay, kuna kitu ambacho nataka nikuachilie, lakini siwezi kukuachilia mpaka niulize hii story. Maana hii story imekuwa na story mingi ambazo hazieleweki. Kuna mtu kwa hivi sasa anakusikiliza na angelipenda maybe kukuwa mwanariadha hapa nchini Kenya. Hivi payment za wanariadha wazo kwa namna gani? Hii gold one ni payment yake ni tofauti, silver ni tofauti, bronze ni tofauti. Ukikimbia Olympics iko namna gani? Ukikimbia tuseme kama Diamond League ziko namna gani? How are guys paid katika riadha? Swali nzuri. Ya kwanza ni kwamba kwa mwanariadha yoyote hajaribu either to funja world record, to be a world champion or to be an Olympic champion, because that way you will only get better appearance. Unajua, nimesikia watu wengi, na umeleta swali nzuri. Nimesikia watu wengi wakisema kwa nini wa Kenya they are not patriotic, you know, kwa nini wa Kenya they don't want to sacrifice. Ukiangalia kwa wakati huu watu wakienda kukimbia, there is a lot of individuality. Ukiona athletics at the moment, hakuna sacrifice kama wakati wetu. You would sacrifice one person, our pacemaker, because when it has championships hakuna pacemaker. It is very important wakati unapoenda ku represent the team.
sacrifice for the country, because if you win, you will have more appearance than, for example, if you go to Diamond League and you have no title. That is something very important. So utapata an Olympic champion, atakuwa na appearance better than a world champion. A world champion will be better than a cross country, or maybe a winner of a New York Marathon will always have a better terms and conditions when they appear for the races. If you don't mind, kama New York Marathon mtu kishinda unalipwa kama pesa ngapi? Well, I think those who win New York, I believe they get not less than almost 300,000 in total. 300,000 USD, you are talking about what, 40 million shillings. 40 million shillings. About there, yeah. If you win in Olympic, kwa mfano win gold katika Olympic, how much are you getting? Well, unfortunately for the Olympics, you don't get anything. You can only get appearance on every other race that you go. The reason why, na nimeeleza watu wengi ya kwamba it is good to sacrifice for the Olympics because you are running for the country. They don't give any prize money in the Olympics. It's only world championships. But the what do we call the kitting companies, which is Nike, Adidas, and all those ones, they will definitely pay you well. Okay, because if you win Olympics, I think currently they pay around 80,000 USD. If you win Olympics, that's how much? 80,000 USD is around 12 million. 12 million. Yeah, around 12 kuvaa million. ile kiti yao kwa mfano. Yes. Now umewin Olympics. So ni kumaanisha kwamba umeenda umewin yes. Kwa mfano umewin kama umepata hii 40 million. Yes. Na pia kuvaa ile pia ile kiti yao pia unalipwa 12,000. Why I put it like, for example, New York, because the kitting company will pay you, the race organizers will pay you, and you had appearance fee. For example, as an Olympic champion, if you win New York, I think you get 100,000. Appearance fee will be about 200,000 USD, and then Adidas, Nike will pay you maybe another 100. That is where it makes around 40 million. 40 million there. Okay. Yes. Na price zote ziko sawa to both men and women? Absolutely. No. They are all the same. I mean, for both men and women, they have made it. Kwa wakati huu wamefanya hiwe sawa yote. Okay. But that is why nasema kwamba kwa wanariadha wetu ni vyema mtu ajitayarishe kwa hizi championships because itakusaidia. Unajua ukisema leo Mwashumbe, ukimbie every other race. Utaenda ile race ukimbie hapa upate 1500 USD, hapa upate 2000 and all that. While you can still prepare for a bigger event and that way you are able to make more money. Okay. Yes. Nzuri tena zaidi. How much is that gold ambayo mtu uvalisha? Huwa ni kama pesa ngapi ile gold? Well, I would say this, I don't think that there is any monetary you can put on it. Nimesikia watu wengi wakisema, Wilfred, ile magoldi yako yote ambayo ulipata unaweza uza na kufanya hivi. No. It can't be sell. You have them bado? Of course you must have it. Okay. Because that is you ni taji bwana ambaye lazima huwe naye. Ni kama wewe leo upate journalist of the year, hiyo trophy ambayo unapewa lazima uweke hapo. So that mimi nikikuja kwako unasema kwamba Wilfred, kwa wakati mmoja nilipata, I don't know what was it called, CNN of the award, blah blah blah, all those things that you have. Tumalize Wilfred. Na that story hatutamaliza. Nilisema hatutamaliza. Anyway, langu ni kwamba tumalize leo hapo. Asante nashukuru. Yes. So jambo la mwisho ambaye labda nitasema ni kwamba katika maisha yangu ile jambo ambaye inaniamsha kila asubuhi ni kwamba if I can change the life of someone, that is what will make me sleep in the evening, whether kimawazo ya biashara, whether kimawazo ya wanariadha ama an alcoholic or anything, because as I said, I do motivational speaking in and out of the country for corporates and all that. I do that for free and I do that for me to be able to improve someone's life. Okay, Wilfred kama yuko katika biashara zake, business nini, comment na masuala mengine vile umetuambia, maybe free time yake ufanya kitu gani? Hayuko katika kinywaji siku hizi. Ufanya nini free time? Kinara, I love to spend time with my kids, because my kids is all my life. My kids are the people that will, wataendelesha Wilfred Bungei's name. If they have to turn out to be better people, I have to be there for them. Because, most parents, we have become so busy to the extent that, we don't have time for our kids. Tunafukuza pesa left, right and center, and then you realize that there is nothing that you have eventually at certain point, when you have no power and you have no kids to look up to, then it becomes a problem. So when I don't have anything to do, I'll spend time with my kids. Thank you very much, sir. Asante sana kwa wakati wako and all the best. Thank you. Right, asante sana. 26 minutes wewe zimekatika tangu ifike mida saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, na hii ndio story yangu. Tumekuwa naye Wilfred Bungei, kijana
kijana hapa nchini Kenya ambaye amepeperusha bendera ya Kenya katika masuala riadhi, katika riadha mbalimbali, na ikiwemo ile ambayo kubwa zaidi ambayo ni achievement yake ni Beijing 208 gold medal akishinda katika 800 meters. Thank you very much, until next week tupate kujua je ni nani ambaye atakuwa katika